Hola, viajero cansado. Bienvenido a este rincón cálido de la historia. Antes de comenzar nuestro paseo por los inviernos antiguos, quiero agradecer por estar aquí esta noche. Si estás arropado o listo para darte lever hacia el sueño, o simplemente buscas relajarte con una historia tranquila, me alegra que hayas venido. Si te apetes, cuéntame en los comentarios desde tu parte del mundo nos escuchas, y que hora es donde estás. Siempre es un placer ver esta comunidad del mundo de la historia reunida. Y si te gusta este tipo de relatos calmados y inmersivos, suscríbete para no perderte el siguiente episodio. Ahora, respira hondo y deja que las tensiones del día se disuelvan. Imagina conmigo un paisaje muy distinto al nuestro. El campo de la Europa medieval. Las ollas han caído hace tiempo. El sol, bajo y pálido, apenas calienta el aire helado. Al caminar, los campos crujen con la escarcha, y una brisa trae los primeros copos de nieve. El invierno está llegando, y para la gente de entonces significaba algo muy distinto en simple inconveniente. Traía miedo y necesidad. El frío entra despacio, pero se instala por meses. Los ríos se cubren de hielo, los estanques brillan como espejos opacos. Antes de hogares bien aislados o calefacción moderna, el calor era un lujo que solo unos pocos podían permitirse. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo periodos en que las estaciones seguían ritmos menos implacables, momentos en que la nieve inspiraba más aceptación que terror. Luego, con los siglos, algo cambió. La propia atmósfera se inclinó hacia inviernos más largos y duros, lo que los historiadores llaman la pequeña edad de hielo, una era que traspasó generaciones y transformó la vida diaria. Piensa en aquel invierno de 1709, cuando el frío fue tan intenso que ríos enteros se congelaron. En Londres la gente caminaba sobre el Támesis helado. Algunos incluso montaron pequeñas tiendas y encendieron hogueras sobre el hielo. Era una vista surrealista, pero pagada con vidas. Muchos murieron por el frío aquel año. Y sin embargo, en medio de la adversidad, surgían destellos curiosos de creación. Un joven en Cambridge, obligado a volver al hogar por la helada, halló la quietud para pensar y escribir ideas que más tarde serían inmensas. A veces los inviernos arrojaban a las mentes inquietas un silencio fértil, donde germinaban descubrimientos. Pero para la mayoría, el invierno era resistencia. Mientras los parientes contaban con mucha lina, panos gruesos y despensas repletas, la gran masa de campesinos vivía con escasez. Imagina despertar cada mañana en una humilde choza de una sola habitación, el aire espeso por el humo, el colchón de paja, los miembros de la familia pegados unos a otros buscando calor corporal. El frío se filtra por las rendijas. Los dedos y las puntas de los pies duelen hasta quedar entumecidos. El desayuno, si lo hay, será una cuchara de gachas o pan endurecido. La provisión de la cosecha se consume lentamente, y la ansiedad por el hambre es constante. Los animales pagan también la factura del invierno. La lana apelmazada por la escarcha, las risas que apenas producen leche, los caballos exhaustos tirando de carretas y tras de la nieve. Salir al bosque y recoger lina se convierte en tarea de manos agotadas y esfuerzos de espalda. Sin fuego, la familia no pasa la noche. Aún así, a pesar de las fatigas, la gente mostraba resiliencia. Comparten lo poco que tenían,
why celebraban las pequeñas treguas que traía la comunidad. Porque la vida medieval estaba profundamente sincronizada con la naturaleza. Los cambios de estación eran señalados con ritos, fiestas y costumbres que amortiguaban la dureza cotidiana. Una de esas pequeñas luces en el invierno era la fiesta de San Esteban, la tarde del 26 de diciembre. Por unas horas, o un día entero, las jerarquías se inversen. Un campesino o un siervo podía ser nombrado centro de la locura. Y presidir la fiesta, ríos, ordenar juegos, y bromas. Era una válvula de escape social y un espacio de celebración que, por breve que fuse, ofrecía abundancia y alegría, donde antes hubo penuria. Mas la esperanza más profunda no provenía de la festividad, sino de la unión cotidiana. Familiares y vecinos reunidos junto al hogar, historias compartidas, una olla que se reparte entre muchos. En noches largas, la proximidad humana era la verdadera fortaleza. Imaginad un pueblo cubierto por la nieve. Las chimeneas humían en silencio, las casas atestadas, y en el interior se cuentan relatos para ahuyentar la desesperanza. Se ayudan unos a otros con lina, un guiso, una manta. Y así, a paso lento, marca el invierno hasta que, por fin, anuncian los primeros signos de deshielo. La llegada de la primavera no era un hecho menor. Se aguardaba con ojos agudizados para notar cómo la luz del día se alargaba, cómo la tierra empezaba a ablandarse, y el aire a suavizarse. El día que marcaba la vuelta al trabajo en el campo, el tradicional lunes del arado, era celebrado con alivio y gratitud. Sacaban los arados guardados, bendecían los implementos, y al abrir los cercos, sentían que la vida renacía. Para la gente común, sobrevivir un invierno era todo un logro. La primera brotación era una promesa cumplida. Piensa ahora en la diferencia entre nuestro mundo con calefacción y tiendas abiertas, y aquel mundo, don cada invierno, era una prueba. Hay algo sobrecogedorante humilde en recordar a quienes vivieron con menos comodidades, cómo se enfrentaron al frío con voluntad, tradición y apoyo mutuo. Sus alegrías, por pequeñas que parezcan, eran victorias reales. Una olla de pottage compartida, una canción junto al fuego, un día de risa en medio del hielo. Mientras lo escuchas todo, permite que tu respiración se vuelva más lenta. Deja que la imagen del pueblo nevado se suavice. Chimeneas humeantes, vecinos que pasan lina, las risas apagadas en el gran salón tras una cena humilde. Con cada exhalación, suelta un poco más la tensión del día. Con cada inhalación, recibe la calidez imaginada del hogar medieval. No la calidez de la abundancia, sino la calidez de la compañía y la perseverancia. Queda ya en la distancia la promesa de la primavera, el despertar de la tierra, el rumor de cercos abiertos, la esperanza que broda en cada semilla sembrada. Y con ella, la certeza de que, por muy crudo que sea el invierno, la vida continúa y la gente sigue encontrando razones para seguir adelante. Imagina ahora que la primera nevada ya ha caído con fuerza. No es la nieve ligera del principio del invierno, sino un manto espeso que entierra los caminos, silencia los bosques y transforma todo en un mundo blanco y quieto. El aire muerde la piel. Cada respiración sale como una nube que se desvanece lentamente. En los hogares más pobres, el invierno se siente como un enemigo invisible. Las cabanas,
Hecas de barro endurecido, y techos de palla, digen entrar el viento helado por cada rendija. Dentro, una pequeña hoguera ardedelmente, alimentada con trozos de madera recogidos con dificultad, o con lo poco que se ha podido almacenar. Las paredes oscuras están impregnadas de humo. Los cuerpos niños, adultos, ancianos, se apinan alrededor del calor tenue. Algunos cubren sus manos frías bajo mantos ásperos. Otros respiran hondo para calentar las punteras de sus dedos. Afuera, los animales tiemblan. Las vacas con el aliento convertido en vapor blanco. Los caballos con la piel erizada bajo capas de escarcha. Las gallinas intentando refugiarse en cualquier rincón que no esté congelado. Para ellos tampoco hay descanso. Sin forage fresco y sin pasto, su supervivencia depende tanto de la suerte como del esfuerzo humano. Pero que el campesino sufra no significa que el rico esté a salvo. En los grandes castillos y esas estructuras de piedra que desde lejos parecen fortalezas invencibles, el frío se cuela con igual ferocidad. La piedra es hermosa, pero es también despiadada. Absorbe el hilo y lo devuelve en ráfagas gélidas, que se sienten como agullas en la piel. Los nobles se envuelven en pieles de ciervo o lobo, se sienten junto enormes chimeneas que devoran troncos enteros, y aún así tiemblan. Cada mañana, los sirvientes recorren los pasillos para revisar cuántas grietas nuevas deben tapar con telas húmedas, pieles, paya o cualquier cosa que impide que el aire polar invada las habitaciones. Se cuentan historias susurradas de damas que despertaron con las mantas cubiertas de escarcha, o de reyes que, enfermos, no pudieron resistir el invierno, aunque tuvieran riquezas sin medida. Pero las tragedias no se limitaban a los palacios. En las aldeas, el invierno era una prueba constante, un desafío que se repetía año tras año. El hambre se convertía en un visitante habitual. Las reservas guardadas tras la cosecha, granos secos, verduras conservadas, algo de carne salada, se reducen con rapidez. Cada cuenco servido debía estar calculado. Padres preocupados vigilaban cómo el pan se hacía cada vez más fino, cómo el caldo se estiraba con más agua de la necesaria, cómo los niños comenzaban a perder la energía del otoño. El frío, el humo y la humedad también abrían la puerta a las enfermedades. Los pulmones se volvían vulnerables. Un simple resfriado se transformaba en fiebre, tos profunda, agotamiento. El aire, cargado de humo, hacía que cada respiración fuera un recordatorio del riesgo. Y aún así, en medio de todo este paisaje de penurias, la gente encontraba motivos para seguir adelante. Las noches largas se llenaban con cuentos al calor del fuego, relatos de héroes antiguos que vencen monstruos, o derrotaban tormentas con violencia. Se cantaban canciones que habían sobrevivido siglos, melodías sensuales que viajaban de generación en generación como un abrazo heredado. Los ancianos narraban cómo habían superado inviernos en peores, y los jóvenes escuchaban con un brillo de esperanza en los ojos. Había consuelo en saber que sus antepasados habían resistido y que ellos también podían hacerlo. En los castillos, las veladas eran distintas, pero compartían el mismo espíritu. Poetas recitaban versos, trovadores afinaban sus laudes, y el eco de risas resonaba por corredores gélidos. No importaba la clase social, no importaba la riqueza. En invierno, la humanidad buscaba el mismo refugio emocional,
la compañía, la historia, la voz de otro ser humano. Mientras el invierno seguía su curso implacable, la vida continuaba, día tras día, noche tras noche. El sol tardaba en salir, y cuando lo hacía, su luz era débil, azulada, casi tímida. Pero cada amanecer significaba una cosa. Habían sobrevivido un día más. El invierno medieval no era solo una estación. Era una prueba del espíritu humano. Era una frontera entre la fragilidad y la fortaleza, entre la desesperación y la esperanza. Y aunque muchos sucumbían a su dureza, otros lograban encontrar calor donde menos se esperaba. En el gesto solidario de un vecino, en el cuento que abriga el alma, en la risa compartida a pesar del frío. Toma ahora un segundo para respirar profundamente. Visualiza ese paisaje nevado desde lejos. No estás allí, pero puedes sentir la quietud, la belleza y la dureza del invierno que ellos conocieron. Permite que el ritmo lento de la historia calme tu mente. A medida que el invierno avanza hacia su punto más cruel, la vida en las aldeas medievales se volvía una especie de esperanza, una respiración contenida. Los días se acortaban, las noches parecían eternas, y el frío se instalaba como un huésped que nadie había invitado. Pero al que todos estaban obligados a soportar. Las reservas de comida, tan cuidadosamente almacenadas después de la cosecha, comenzaban a mostrar huecos inquietantes. Los graneros, que en otoño parecían generosos, ahora sonaban vacíos cuando el viento golpeaba sus paredes. Las familias intentaban extraer lo poco que les quedaba. Un panado de avena, unas raíces endurecidas, un poco de carne salada, que arrancaba más sed que saciedad. El hambre no llegaba de golpe. Llegaba poco a poco, como una sombra que se alargaba noche tras noche. Los niños, que al inicio del invierno jugaban sobre la nieve, comenzaban a tener los pasos más pesados. Sus mejillas perdían color, y sus ojos, antes llenos de entusiasmo, se volvían más silenciosos, más grandes. Los adultos, conocidos de la dureza del invierno, solían comer menos para que los más jóvenes tuvieran algo más en sus cuencos. Era un sacrificio silencioso, casi instintivo. Una cucharada menos de gachas podía significar un día más de vida para un niño. Y en medio de esa escasez, las enfermedades encontraban el escenario perfecto para extenderse. La tos resonaba en las cavernas como un tambor lento, rítmico y inquietante. El humo de los fuegos, atrapado en espacios reducidos, irritaba las gargantas y debilitaba los pulmones. Y lo que empezaba como un simple resfriado podía transformarse rápidamente en una fiebre prolongada, en respiraciones cortas y dolorosas. No había medicinas modernas, no había remedios infalibles, solo tisanas, plegarias y la esperanza de que el cuerpo resistiera. La humedad del invierno, filtrándose por las paredes y cubriendo todo con un manto helado, era una enemiga especialmente cruel con los ancianos. Sus articulaciones dolían con cada movimiento. La rigidez de los huesos convertía tareas simples en desafíos casi imposibles. Pero aún así, muchos insisten en ayudar, pelando verduras, reparando ropa, contando historias para que los niños olvidaran el hambre por unos instantes. Y aunque el invierno traía consigo miedo y fatiga, también despertaba una forma de solidaridad que pocas veces se veía con tanta intensidad.
había gestos pequeños. Tan pequeños que podrían pasar desapercibidos, pero que sostienen vidas enteras. Una familia comparsa una olla de caldo con vecinos que habían perdido sus reservas. Un joven dedicaba horas a corderlina para una viuda demasiado débil para hacerlo por sí misma. Una madre reparsa entre los hijos de otro el pan que ella misma había reservado. Eran actos humildes, realizados a menudo, bajo la nieve silenciosa, sin pedir nada a cambio. Y sin embargo, tenían un poder enorme. Mantenían el corazón de la comunidad latiendo, incluso en los meses más oscuros. En algunos pueblos se organizaban turnos para vigilar a los enfermos durante la noche. Una vela encendida junto al lecho de un vecino era señal de que no estaba solo. La luz temblorosa iluminaba rostros cansados, pero también rostros llenos de ternura. Incluso en los castillos, donde la vida parecía más cómoda, la enfermedad no distinguía entre linajes. Los sirvientes iban y venían con infusiones, panos calientes, sopas espesas y plegarias susurradas. Los nobles podían disponer de médicos, pero muy a menudo esos remedios eran tan inciertos como los de un campesino, ungüentos, brebajes, vapors y fe. El invierno encogía el mundo, lo volvía más pequeño, más introspectivo. Las distancias entre pueblos se volvían insalvables. Los caminos quedaban bajo nieve profunda, y el aislamiento hacía que cada hogar dejara de pertenecer a una aldea, y se convirtiera en un universo cerrado. Pero, curiosamente, ese aislamiento también fortalece los lazos internos. Las familias se hacían más unidas, más conscientes unas de otras. Cada palabra compartida junto al fuego tenía peso. Cada historia, cada canción, era una chispa que ayudaba a mantener vivo el espíritu en medio de la penumbra. Porque, en realidad, no era solo el frío lo que amenazaba la vida. Era la tristeza. Era cansancio. Era la sensación de que el sol tardaría demasiado en volver. Por eso, las comunidades medievales deben tanto valor a los pequeños rituales del invierno, las bendiciones, las canciones antiguas, las reuniones alrededor de una mesa modesta. Eran refugios emocionales. Eran maneras de recordarse mutuamente que no estaban solos. Que el invierno, por largo y oscuro que fuera, tenía un final. Y así, entre vilas, mantas ásperas y sopas humantes, los días seguían avanzando. La gente seguía resistiendo. El frío seguía apretando. Pero, en la mente de todos, había una esperanza latente, suave, casi imperceptible, pero firme. La primavera llegaría, y con ella, la vida renacería de nuevo. Aunque el invierno medieval era duro y muchas veces desgarrador, había momentos breves pero intensos en los que la oscuridad cedía ante un destello de alegría. Una de las fechas más esperadas era la fiesta de San Esteban, el 26 de diciembre. Ese día, el mundo parece girar en otra dirección. Imagina una aldea cubierta por un manto espeso de nieve. El aire es frío, sí, pero hay algo distinto en él. Un murmullo de emoción, un susurro de expectación. Las casas se iluminan con aquellas pequeñas hogueras que tanto costaba alimentar, pero que hoy arden con un brillo especial. Las puertas se abren, y la gente sale envuelta en sus mejores prendas de lana. Algunas remendadas, otras heredadas, pero todas escogidas con cuidado para la ocasión. En el centro del pueblo,
gesto donde en otras pocas del ano, se colocaba mercado. Se levanta una pequeña mesa o entablado improvisado. Ali se proclamara al centro del desorden. Una figura simbólica que es día tendrá el poder de alterar la estructura rígida de la sociedad. Puede ser un campesino, un aprendiz joven, una mujer de espíritu alegre, o incluso un anciano con más historias que dientes. La comunidad lo recibe con vitores, risas y una mezcla de respeto y burla cariñosa. Se coloca sobre él una corona de ramas, sencilla pero significativa. Y a partir de ese momento, por un día, podrá ordenar bromas, inventar juegos y exigir que incluso los más admirados participen en las travesuras. Los nobles, si el pueblo tenía alguno cerca, debían someterse con humor a estas órdenes temporales. Un señor feudal podía ser obligado a servir pan a los aldeanos. Una dama vestida con sedas podía tener que cantar una canción vulgar. Los niños liberados de la disciplina diaria corrían entre las piras de todos, riendo sin control. Las calles se llenaban de música. Juglares y músicos locales aparecían con sus laudes, panderos y flautas. El sonido era a veces desafinado, irregular, pero tenía algo maravilloso. Devolvía la vida al frío. El olor del vino caliente especiado se mezclaba con el aroma de panes recién horneados y carnes humildes asadas sobre fogatas comunitarias. No era una mesa abundante como las que imaginamos en las cortes reales, pero en comparación con la dieta escasa del invierno, era un banquet. La gente comía despacio, como quien saborea un regalo. Se compartían bebidas, se repartían platos sencillos, y por unas horas nadie contaba cuántos granos quedaban en su bolsa, o cuánta lina quedaba almacenada. Y lo más importante, se ría. La risa era un bien prechoso, casi medicinal. En un invierno en el que las noches parecen interminables, la risa era una hoguera que calentaba el alma. Las bromas, los juegos, las pequeñas competencias improvisadas. Todo tenía un propósito. Recordar a cada uno que la vida no era solo aguardar. También podía ser disfrutar. En algunas aldeas, era tradición que los hombres jóvenes fueran casa por casa cantando coplas traviesas, acompañados por un burro adornado con cintas. En otras, se interpretaba una pequeña obra de teatro con personajes ridículos y exagerados. Los actores improvisaban, se tropezaban a propósito, hacían reír incluso a los más serios. En los castillos, la festividad también se celebraba, aunque de manera más ceremoniosa. Se organizaban banquets, se invitaba a trovadores y acrobatas, y la mesa rebosaba de carnes, panes especiados y vinos calientes. Pero incluso allí, la atmósfera era diferente, menos rígida, más humana. Los reyes y nobles concedían licencias especiales, perdonaban pequeñas ofensas, dejaban que la gente comiera y bebiera más libremente. Era el único día del año en que los sirvientes podían bromir ligeramente con sus señores sin temor a represalias. Para todos, ricos y pobres, el día de San Esteban era un recordatorio de que la risa podía atravesar paredes de piedra y chozas de barro por igual. Pero, como toda fiesta, llegaba un final. Las brasas se apagaban, el vino se terminaba, las canciones se desvanecían. El señor del desorden devolvía su corona simbólica, recuperaba su condición humilde y regresaba a su hogar.
Y con la legada de la madrugada, la vida retomaba su ritmo habitual. Sin embargo, algo permanece. El recuerdo cálido de la celebración, la sensación de pertenecer a un grupo, el alivio emocional que permite resistir un día más. Y luego otro. Porque en el fondo, la fiesta no era un escape de la realidad. Era una forma de fortalecerse para enfrentarla. Y esa chispa de alegría colectiva era vital para resistir los meses más crudos. Daba sentido al sacrificio, al agotamiento, al frío constante. Era la prueba de que la humanidad podía florecer, incluso en las pocas más inhóspitas. Y así, mientras el invierno seguía avanzando con sus noches largas y sus días breves, la gente guardaba ese recuerdo, como quien guarda una brasa, para encender de nuevo el fuego cuando más falta agua. Un pequeño recordatorio. La vida, aún en la oscuridad más profunda, siempre deja una ventana entreabierta para que la luz entre. El invierno medieval, en sus últimas semanas, no se volvía más amable. Al contrario, era como si, sabiendo que su tiempo se agotaba, apretara con más fuerza. Los días seguían siendo cortos, pero había una diferencia sutil. La luz duraba apenas unos minutos más. Para nosotros podría parecer insignificante, pero para quienes dependían del sol como guía, era un mensaje silencioso. Resisted un poco más. Sin embargo, esta etapa del invierno era una de las más traicioneras. Las reservas estaban al límite, las fuerzas mermadas, las enfermedades and más agresivas. En muchas aldeas, las familias vivían lo que se llamaba las semanas del hambre, un periodo en el que la comida ya no era solo escasa, era casi inexistente. El último saco de grano se abre con manos temblorosas. Cada cáscara de huevo, cada hueso de sopa se aprovechaba hasta lo imposible. La leche de las vacas disminuía. Los huevos de las gallinas desaparecen. Los huertos seguían dormidos bajo un frío implacable. Los cuerpos, debilitados por meses de privación, empezaban a fallar. Y en ese punto, la enfermedad se volvía una sombra especialmente temida. Un simple resfriado podía evolucionar en pulmones pesados, tos profunda y fiebre. Los niños, los ancianos y las madres agotadas eran quienes más sufrían. En las casas, el aire seguía cargado de humo. Los tejados dejaban caer gotas gélidas en las esquinas, donde las paredes empezaban a ceder. El viento encontraba siempre una grieta por donde colarse, como si insistiera en recordar su presencia. Aún así, había algo distinto, un matiz imperceptible, pero alentador. Los pájaros del bosque, silenciosos durante meses, comenzaban a dar oír alguna nota leana al amanecer. No un canto completo, no una melodía, solo un intento tímido que anunciaba que la naturaleza estaba empezando a despertar lentamente. Las ramas desnudas de los árboles mostraban, si se las miraba de cerca, pequeños nudos hinchados, brotes atrapados en silencio, esperando su momento. Las familias medievales, acostumbradas a interpretar las señales de la tierra, percibían esos cambios casi instintivamente. Era como si el paisaje les murmurara: aguantad, falta poco. Sin embargo, la dureza no cedía. Había peligros que parecían reservados únicamente para esta fase final del invierno. Los caminos se volvían más inestables. El hilo comenzaba a derretirse durante el día,
y volvia congelers por la noche, creando trampas invisibles que podían quebrar un tubilo o volcar un carro cargado. Los techos debilitados por la nieve acumulada podían ceder de improviso, lanando una cabana con un frío abrasador que era casi imposible de expulsar. Y las tormentas tardías, esas que los aldeanos llamaban las últimas rabietas del invierno, podían caer con una furia inesperada y sorprendente, como si el propio cielo quisiera demostrar que en mandaba. Aún así, la vida seguía, con fatiga, pero con esperanza. En el interior de los hogares, las noches se volvían más silenciosas. El cansancio era tan profundo que incluso los niños hablaban en susurros. La gente se dormía abrazada al calor humano, con mantas ásperas y cuerpos exhaustos. Pero entre esos silencios había pensamientos que no existían al inicio del invierno. Pensamientos como, pronto podremos arar la tierra. El río empezará a moverse otra vez. Volveremos a ver en ciertos momentos del día, cuando el sol se inclinaba hacia el horizonte, un resplandor dorado se reflejaba en la nieve. Una luz cálida que, aunque no calentaba la piel, calentaba el espíritu. Era una promesa. En los castillos, la vida también empezaba a moverse con un ritmo distinto. Los administradores contaban las provisiones, no con alarma, sino con prudencia, sabían que pronto podrían reponerlas. Los nobles, muchas veces encerrados por miedo al frío, empezaban a reunirse para planear la primavera. Acuerdos, rutas, cosechas, alianzas. El mundo estaba a punto de despertar de nuevo. Y en las aldeas, la sensación era aún más intensa. Un campesino podía salir una mañana a escacar. A lo lejos, el crujido del hilo al romperse en los arroyos. Una señal inequívoca de que el invierno estaba perdiendo fuerza. Una mujer podía encontrar, mientras recogía agua, un brote verde asomando entre la nieve derretida. Un brote pequeño, frágil, pero vibrante. Un niño podía notar que, por primera vez en meses, el aire del mediodía ya no quemaba tanto al tocar su piel. Y esas señales, tan sutiles, eran suficientes para encender un fuego nuevo en los corazones fatigados. El invierno seguía ahí, sí, pero ya no era invencible, ya no dominaba por completo. La luz había comenzado su regreso lento y inevitable. Y aunque enquedaban días difíciles, la gente sabía, lo sabía en los huesos, que la rueda del año estaba girando, que pronto, muy pronto, el mundo volvería a colorirse. Y esa certeza era suficiente para resistir. Y entonces, un día cualquiera, sin anuncio, sin ceremonia, sucede, el hilo cede. Los sonidos del invierno, tan secos, tan frágiles, empiezan a transformarse. La nieve se vuelve más blanda. El viento deja de ser un cuchillo. El aire ya no duele al respirar. El mundo despierta. Es un despertar lento, casi tímido, pero inconfundible. Al amanecer, cuando los aldeanos abren sus puertas, sienten algo diferente. No es calor, no todavía, pero sí un susurro de suavidad en la atmósfera. Un mensaje silencioso que la tierra murmura. Ha llegado tu momento de volver a vivir. Los primeros en sentirlo son los ríos. Aquellas masas inmóviles, atrapadas bajo capas gruesas de hielo, comienzan a moverse. Primero como un crujido leve, luego como un murmullo, hasta que finalmente el agua libera su voz, y corre de nuevo por el pasaje.
Para la gente medieval, escacor el agua después de meses de silencio, era casi un milagro. Era un símbolo de la victoria del sol sobre el frío. Una prueba de que todo sacrificio, toda espera, había valido la pena. Los animales también lo saben. Los caballos levantan la cabeza con más energía. Las vacas se aventuran un poco más afuera del establo, probando los nuevos olores que trae la brisa. Los pajaros, aquellos mensajeros de estaciones, comienzan a cantar, primero en notas aisladas, luego en melodías completas, que llenan los campos con una música largamente esperada. Y los niños. Ellos son siempre los primeros en reaccionar con júbilo. Salen descalzos a veces, solo para sentir el barro frío entre los dedos. Rin, gritan, corren entre charcos cridos por la nieve derretida. Es como si el mundo hubiese estado conteniendo el aliento, y ahora al fin exhalar luz. Pero la llegada real de la primavera no es solo alegría, es trabajo, movimiento, preparación. Después de meses de quietud forzada, la comunidad entera se pone en marcha. Es el momento del lunes de arado, una celebración esencial en el calendario medieval. En este día, los arados, esperando durante todo el invierno, guardados como tesoros, se sacan al sol. Los campesinos los revisan, los pulen, los bendicen. Los animales de Tiro son engalanados con cintas o flores secas. La aldea entera forma una especie de procesión modesta, pero solemne. Un acto de agradecimiento y esperanza. Las primeras líneas de tierra removida se abren paso en los campos, enjamidos y pesados por el deshielo. Es sonado el metal cortando la tierra, la mezcla de barro y aire. Es para los oídos medievales lo que una sinfonía podría ser para nosotros. Es el anuncio del renacer, el principio de un ciclo nuevo. En los hogares, el ambiente cambia también. Las ventanas, cerradas durante tanto tiempo, empiezan a entreabrirse para que entre el olor fresco de la mañana. Las manos, tan acostumbradas al frío constante, tocan la madera tibia de los marcos y sienten alivio profundo. Las cocinas comienzan a llenarse de aromas diferentes. Pronto llegaron los primeros brotes comestibles, ortigas tiernas, hayas silvestres, hierbas que despiertan antes que el resto del campo. Son sabores humildes, pero después de un invierno entero, saben a regalo. En los castillos, los nobles también sienten la transformación. Se planean viajes, alianzas, incluso bodas que habían sido pospuestas por el frío. Los jardines, abandonados durante meses, comienzan a recibir cuidados nuevamente. Los colores regresan a las piedras grises, pero lo más profundo de este renacer no es lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre dentro de las personas. La primavera medieval no era solo un cambio estacional, era una liberación emocional, espiritual y física. El peso que llevaba el invierno y esa carga silenciosa de preocupación, de hambre, de temor, se iba deshaciendo con cada rayo de sol. Los cuerpos se relajaban, las mentes respiraban. Los corazones se llenaban de una gratitud inmensa. Cada brote verde era una promesa cumplida. Cada flor, una bendición. Cada día más largo, un canto de victoria. Y mientras la gente observaba el paisaje transformarse ante sus ojos, también se transformaban por dentro. Se sentían ligeros por primera vez en meses. Se sentían seguros. Se sentían vivos,
La primavera entonces no era solo una estación. Era la prueba de la resiliencia humana. La prueba de que, incluso tras la noche más oscura, la vida vuelve. Siempre vuelve. Si cierras los ojos ahora, puedes imaginar ese momento. El olor a tierra mojada, el sonido del agua corriendo, el aire fresco acariciando la piel. Y en horizonte que vuelve colores de verde. Es un abrazo de la naturaleza, un recordatorio de que toda dificultad, por larga que sea, termina cediendo. Y así, la primavera medieval se abre paso, suave, lenta, inevitable. Como un susurro que decía, lo lograste. ¿Has sobrevivido? La primavera, ya asentada, se extiende como un manto cálido sobre lo que hace poco era un paisage de hielo. La nieve derretida alimenta la tierra, y de esa tierra, ahora respirando profundamente, emergen los colores que estuvieron ausentes durante tantos meses. Para quienes vivieron el invierno medieval, este momento no era simplemente un cambio de clima. Era un renacimiento absoluto, una celebración íntima entre la humanidad y la naturaleza. Los aldeanos, al salir en la mañana, perciben la diferencia en cada detalle. El olor a hierba recién brotada, el canto insistente de los pájaros que regresan, la luz que, por fin, calienta la piel en lugar de morderla. Los niños corren descalzos por primera vez en meses, con risas que parecen más brillantes que la propia primavera. Los adolescentes se reúnen en los bordes del bosque, buscando aventuras. Los ancianos se sientan cerca de las puertas de sus casas para sentir cómo el sol suaviza el dolor de sus huesos cansados. La comunidad entera recupera un pulso que había cuidado en silencio. Las actividades sociales, dormidas por el frío, resurgen con energía. Mercados, pequeñas ferias, reuniones al aire libre, festividades religiosas que ahora pueden celebrarse sin temer la tormenta. Las iglesias abren sus puertas de par en par, no solo para rezar, sino para compartir el alivio colectivo. La primavera se vivía como una prueba de que Dios o la propia naturaleza, según la creencia de cada uno, no había olvidado al pueblo. Las mujeres lavan la ropa en los ríos y libres de hielo, golpeando tilas que ahora huelen a agua fresca, y a barro fértil. Los hombres reparan herramientas, cercas, techos dañados por el invierno. Las familias trabajan juntas, y por primera vez en mucho tiempo, el trabajo no se siente pesado, se siente necesario, vital, casi sagrado. El campo vuelve a ser un lugar de posibilidades. El arado se hunde con más facilidad en la tierra blanda. Las semillas desaparecen entre cercos cálidos, y los agricultores miran el cielo con una mezcla de esperanza y gratitud. No hay garantia de una buena cosecha. La vida medieval nunca ofrece garantias. Pero la primavera era, por sí sola, un signo de que seguir adelante valía la pena. En los castillos, los patios interiores se llenan de vida. Los jardines, antes rígidos y dormidos, se cubren de aroma y color. Se organizan banquets para celebrar la resurrección de la tierra, con música, danza y una sensación general de ligereza que parece imposible durante los meses gélidos. Y por la noche, cuando el sol se esconde detrás de colinas que ya no están cubiertas de nieve, la gente conversa con un tono diferente. Ya no se habla de sobrevivir, se habla de lo que vendrá. ¿Cómo crecerán las cosechas este año? ¿Regresará tal viajero? ¿Habrá bodas, nacimientos,
celebraciones. Los pensamientos se vuelven largos, optimistas, libres de la prisión del hambre y del frío. La primavera medieval era un renacimiento no solo de la naturaleza, sino del espíritu humano. Las personas, sin saberlo, volvían a aprender a sonar. Para quienes habían perdido a seres queridos durante el invierno, la primavera ofrece consuelo. La tristeza seguía ahí, sí, pero acompañada de un sentimiento suave, casi dulce, de seguir adelante. Flores sobre tumbas recientes, rezos por los ausentes, y la intuición de que la vida continua se entrelazaban en un equilibrio profundo. La tierra enseguaba la leche con claridad, donde algo termina, otra cosa comienza. Siempre, y así, los aldeanos iban a dormir con los sonidos nocturnos que reemplazaban el silencio del hilo, el murmullo de riachuelos, el canto suave de las primeras ranas, el viento cálido acariciando los tejados, un sonido de esperanza. En ese instante, cuando la noche y el cansancio se disipa sobre un colchón modesto y tibio, se siente una paz profunda, una calma que solo quienes han atravesado la oscuridad del invierno pueden comprender plenamente. La primavera no era un lujo, era recompensa, una caricia después del sufrimiento, una promesa eterna. Siempre habrá luz después de la oscuridad. Cierra los ojos por un momento y siente ese mensaje. Imagina el aire fresco, los colores nuevos, la vida expandiéndose a tu alrededor. Deja que esa imagen te envuelva. Deja que te acompañe mientras tu respiración se hace más lenta, más suave, más tranquila. Porque así como la tierra vuelve a florecer, también lo hace el espíritu. Y ahora, mientras la primavera medieval se expande por los campos, y la vida vuelve a florecer en cada rincón del paisaje, es momento de cerrar lentamente nuestro recorrido. Hemos viajado juntos por inviernos duros, noches interminables, silencios gélidos y pequeñas llamas de esperanza que se encienden incluso en los lugares más fríos. Y hemos visto cómo, al final, la vida siempre regresa. Suave, paciente, invencible. Piensa en todo lo que atravesaron aquellas personas del pasado. El hambre, el cansancio, la enfermedad, el aislamiento. Y aún así, siguieron adelante. No tenían certezas, no tenían comodidades, pero tenían algo que nunca se congelaba, sus ganas de vivir. Ese espíritu y esa fortaleza silenciosa también vive en nosotros. No importa cuán largo parezca tu invierno personal, no importa qué dificultades estés enfrentando, la luz siempre encuentra el camino de regreso. Igual que los ríos vuelven a moverse, igual que las semillas brotan después de la helada, igual que el sol recupera su fuerza, tú también renaces, creces, cambias, y sigues adelante. Inhala despacio, y exhala en más despacio. Permite que tu respiración se vuelva un abrazo para tu cuerpo. Siente como el cansancio empieza a desconectarse, como tu mente pasa de la historia a un espacio cálido y tranquilo. Si cierras los ojos, quizá puedes imaginar el aire de aquella primavera medieval, fresco, suave, perfumado con tierra húmeda, el canto de un pájaro solitario, la corriente de un arroyo renacido, el susurro del viento que acaricia los brotes verdes. Deja que todas esas imágenes se mezclan con tus pensamientos, como si fueran un arrullo antiguo, un canto de cuna olvidado. Poco a poco,
La historia se convierte en un murmulo que te acompara, hacia el descanso. Has legado al final de este camino histórico, pero también al inicio de un viaje hacia la calma. La noche te envuelve, el sueño te llama. Y puedes entregarte él con serenidad. Gracias de verdad por haberme acompañado en esta travesía, por caminar entre paisajes helados, por escuchar los susurros del pasado, por permitir un momento de quietud. Si este relato te ha traído paz, si te ha ayudado a desconectar del mundo, si te ha acogido en un espacio cálido durante unos minutos, me alegra haber estado contigo. Cuando quieras volver, aquí estaré, para contar nuevas historias, para viajar a otros tiempos, para acompañarte en noches tranquilas como esta. Ahora es momento de descansar. Deja que tu cuerpo se haga más ligero, que tu mente se suavice, que tus pensamientos se apeguen como una vela que liga al final de su lama. Te deseo una noche profunda y reparadora. Sueños dulces, sueños tranquilos, sueños que te abracen como una manta tibia. Gracias por escuchar. Buenas noches. Y hasta la próxima.